Hello everyone. දැන් keshatransplant එකේ Sapphire තාක්ෂණික කෙස් දෙවුවාම ඒක කියලා අතරම ඕන විදියකට කෙස් දෙවුවාම වටේින් කෙස් ගන්න හින්දා ඒ කෙස් උඩ ප්‍රදේශයේ පැලවෙලා වැවෙන්න ටික කාලයක් යනවා. මේක ෂණික විසඳුමක් නෙවෙයි. හැබැයි ස්ථිර විසඳුමක්. ඒ ටික කාලයක් යනවා පෙනුමෙන්න. ඒකට හේතුව අර කෙස් කහ වටෙන් ගලවලා උඩ හිටෙව්වහම කෙස් කොටන් කෑලි ටික හැලෙනවා. හැලලා ආයෙත් වර්ධනයක් වෙනවා. වෙන්නේ සාමාන්‍ය මාස 3-4ක් ගියාට පස්සේ. ඉතින් කෙටි කාලයකට කෙස් ටිකක් ඒ හරියේ පේන්න දෙච්චර නැහැ. ඒතොර ඒ කාලේ තමයි ඉතින් කට්ටිය බය වෙන්නේ දැන් මෙතන වැවෙයිද නැද්ද කියලා. ඒකට අපේ අතරම එතන උත්තරේ අපි කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ එකතු කරනවා අපේ WhatsApp group එකට. ඒතොර ඒකේ යවත් කාලණි කිරීම කරන්න පුළුවන් අර ඔයගොල්ලෝ කලින් කරපු අය දැන් මාස 7-8 නායගේ පෙනුම දැන් පේන්න පටන් ගන්නවා. ඒගොල්ලෝ ෆොටෝස් එවනවා. ඒගොල්ලෝගේ යවත් කාලණි කිරීම කරනවා. ඉතින් අර දැන් අද එවල තියෙන එහෙම කෙනෙක් මාස 8 දී යත් ගොක්ක විශ්වාසයෙන් හිටියේ මේක වැවෙයිද නැද්ද කියලා. දැන් මාස 8 දී දැන් එයාගේ ඉස්සරහ කොටසේ හිටියෝ ඒක දැන් පේන්න තියෙනවා. අතන හැබැයි ඒත් මාස 8 දී සම්පූර්ණ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මාස 18ක විතර යනවා සම්පූර්ණ වෙන්නේ. ඉතින් මෙයාත් තාම ගමනේ ඉදිරියට යමින් පවතින්නේ. හැබැයි මෙයාගේ දැන් ඉස්සරහ කොටසේ කෙස් තියෙනවා. දැන් පීරන්න කපන්න එහෙම තියෙනවා. දැන් කෙස් හිටවන එක ෂුවර්. ඒ කියන්නේ ඒක අනිවාර්යෙන් වැවෙයි. මොකද සෆායි තාක්ෂණ කරන්නේත් ඉතා ඝනකමට කෙස් හිටවන්නේත් ඒකත් එක්ක හැබැයි කෙස් යන එක නවත්තන්න ඕනේ. ඒකට හොඳම බෙහෙත Finasteride 0.25. දැන් ලංකාවේ සමහර අය මිනොක්සිල් පාවිච්චි කරනවා. මම නම් කියන්නේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඒ මිනොක්සිල් ගාන එක නවත්තන්න. එකපාරට නවත්ත යන්න එපා. මොකද එකපාරට නවත්තුවොත් කෙස් යෑම ඉතා ශීඝ්‍ර වෙනවා. ඒකත් එක්කම ඒක පුළුවන් නම් නවත්තන්න. දැන්ට Finasteride 0.25 තමයි හොඳම බෙහෙත. මොකද ඒකේ side effect උත් නැහැ. ඉතින් ඒක ඇවිල්ලා අපෙන් ඔක්සිජන් එක ගන්නවා නොමිලේ මාස් 5ක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කෙස් තාම යනවා නම් ඉතුරු හරියට යනවා නම් මේකට ට්‍රීට්මන්ට් කරමු. ඉතින් එන්න ඇවිල්ලා අපෙන් උපදෙස් ගන්න. අපි කිසිම අය කිරීමක් කරන්නේ නැහැ උපදෙස් දෙන්න. keshatransplant. 34% of Colombo district had diabetes, while another 1/3 had high blood sugar levels. It was found that Sri Lanka has the highest rate of diabetes in all of Asia and one of the highest in the world. 38% of Sri Lankans with diabetes have not been diagnosed. In other words, 1 million Sri Lankans do not know that they have diabetes. Diabetes is more common in Sri Lankans who are overweight and those who are better off or living in developed areas of the country. The highest rates are seen in Western Province, Jaffna and some parts of the Northern and Eastern Province. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න balance යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලමක්, පැහැපත් හමක්, සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න, අදම ගන්න, බැලන්ස් ජීවිතේට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? කිස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි. kesha transplant